semua ya. Baik, pada pertemuan kita yang pertama ini ada beberapa informasi yang adik-adik mahasiswa ketahui. Di antaranya, rencana pembelajaran semester atau RPS, kontrak kuliah, juga berbagai informasi lainnya terkait perkuliahan. Baik, sebelum kita masuk ke deskripsi mata kuliah, mari kita tonton dulu video berikut ini. Let this circle represent $1 million. This is what $10 million would look like. This is what $100 million would look like. And this is what $1 billion would look like. Jeff Bezos, the founder of Amazon, has a net worth of 117 times this number. And then there's you. You're probably working a job right now, one that you got from the degree that you studied for in university. You probably don't have much in savings. Your living expenses seem ridiculously high. You feel as though you're not paid enough. You have credit card debt that needs taken care of. Maybe you're a student, studying for a degree that you hope can land you a job that you hope can bring in some good money. You probably don't have any savings, only a pesky student debt hanging above your head. Wealth? Getting rich? That all seems like a distant dream. How did they do it, you ask yourself? Seeing all those millionaires, billionaires, especially the ones who got there at such a young age, it baffles you, it makes you angry. They got lucky, they were born into wealth, they cheated their way to the top. Money doesn't make them happy. Money is evil anyway. I'm not smart enough, I'm just unlucky. Those dreams you had of buying that mansion, your favorite sports car, paying off your mortgage, traveling around the world, they'll forever remain that way. Just dreams, nothing more. Nothing less. You come to the harsh realization, it's a rigged game. It's been a rigged game from the start. And you're on the losing side of it. But what if I told you you were wrong? What if there was a way of getting there? An actual equation to wealth, a science behind the way money works. What if you didn't have to abandon those dreams of paying off your parents' mortgage or traveling around the world? Would you call me a liar for saying so? I promise that I'm not. And by the end of this video, you'll understand. There's a side to the coin that you're not being shown. But I warn you, the road is tough. Baik, gimana tadi videonya? Apa pesan yang bisa kita dapat? Jadi video tersebut menyinggung tentang uang, serta bagaimana seharusnya perspektif kita terhadap uang. Nah, sama seperti mata kuliah ekonomi moneter ini, yang secara garis besar akan banyak membahas tentang uang dan lembaga keuangan, tentu dengan landasan teori yang kuat. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas konsep dan peran uang dalam perekonomian, peran dan fungsi bank sentral sebagai otoritas moneter, dan lembaga keuangan lainnya dalam perekonomian. Selanjutnya dibahas teori moneter seperti teori permintaan uang, penawaran uang, suku bunga, inflasi, nilai tukar, neraca pembayaran, dan kebijakan moneter dalam hubungannya dengan kestabilan ekonomi. Mata kuliah ekonomi moneter memiliki bobot 3 SKS. Kemudian mata kuliah prasyaratnya adalah teori ekonomi makro 1. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang fenomena permasalahan ekonomi menggunakan konsep dasar teori ekonomi moneter. Mahasiswa juga mampu menjelaskan dan menganalisis fenomena ekonomi baik menggunakan data hipotesis maupun fakta empiris. Mahasiswa memiliki sikap yang kritis dan analitis dalam memecahkan masalah ekonomi dengan menggunakan teori dasar ekonomi moneter. Topik-topik yang dibahas pada mata kuliah ini diantaranya ruang lingkup ekonomi moneter, uang dan standar moneter, peran uang dalam perekonomian, mekanisme penciptaan uang, teori permintaan uang, teori penawaran uang, lembaga keuangan, bank sentral, bank umum, teori suku bunga, teori inflasi, nilai tukar, neraca pembayaran, otoritas jasa keuangan.
Bahan bacaan 1. Frederick Mishkin, The Economic of Money Banking and Financial Market. 2. Budiono, seri sinopsis pengantar ekonomi. 3. Nopirin, Ekonomi Moneter. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% kehadiran dari total 16 kali pertemuan. Metode belajar yang digunakan berupa ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus. Media belajar yang digunakan berupa Zoom Meeting dan e-learning Universitas Sriwijaya. Indikator penilaian berupa partisipasi atau keaktifan mahasiswa di dalam kelas, juga ketepatan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan. Bobot penilaian, yaitu tugas sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 35%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Mahasiswa diharapkan bisa memberikan informasi terkait kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran, agar bisa mendapatkan penanganan dan bantuan dari tim dosen.